Kwanza try kuimagine jo a situation whereby an African president amebebwa kwa aeroplane alafu jo yanguke jo Kaserengeti ama Masai Mara. Alafu president asurvive, kila mtu amededi. President asurvive alafu atakiwe na lion. Hiyo news. Hiyo news. How many years would it take? African king killed by the king of the jungle. Izachukua how many years kabla ase amwe Africa si jungle. Like yeah. So nini unafeel ilifanya ukatoka from that self pity stage? Jele sasa like umekuwa deported from America, umekuja Kenya, life ni hard, you una struggle na alcoholism, but at some point you just snapped. Najua alafu come back to ukaface reality yako. What do you think pushed you there? Honestly, I don't think ilikuwa any one thing. I think tu ilikuwa first of all nilikuwa na familia fiti sana. I have to give incredible thanks yani wazee to my auntie zangu, my mom, my bros. Like nilikuwa na a lot of support. Nilikuwa na wasa wananipenda. Alafu at that time pia napoa sasa na mabro. Tulikuwa tunaenda chuo karibu si wote the same area. Bro wangu mdogo alikuwa KU, alikuwa KCA. So tuko Thika Road, wote tunapoa pamoja. So hiyo tu pole yani kuanza also beginning to experience life. Alafu mjua mabro alikuwa fito wananipeleka out. Tunaishi 1824 nini, tunakata, tunajienjoy nini. So pole nilianza tu yani ku understand life now ni different. And this is now my reality. And then of course music. I started looking for music. Na kumkani alikuwa Alpha, I think alikuwa Alpha, nimesahau jina yake. But nikawai producer wa kwanza, nikaenda kumtafuta hizo side za Kabete. Then after a while tumeanza kurecord, nikaanza yani kale karaha tu kama maisha, kakaanza kurudi pole chuo na mabeshte nini. So pole tu pole. Kwani chuo uligo back to chuo gani? Nilikuwa hapo KSMS, nilisikia ilifungwa. KSMS. No idea. Tulikuwa enjoy nini? Bana. Nilienda hapo hivyo KSMS. It was a good time. Nilimake mabeshte kadhaa huko, although I haven't really kept in touch with anyone. But yeah, ndio ilikuwa chuo. Okay, then of course ukaanza kurecord. Alafu kuna ile kitu sasa kuuliza, ulikamaje kureconnect na Buddha? Cause nakumbuka ulikuwa umesema wewe na Buddha yako. Asa venye nilitoka majuu yani one of the first people yani kukua like really reach out was mzae. Alafu jua mzae upo LD. Sasa ilikuwa kaka trip pia. Sasa nikajitoka Nairobi, nikaenda LD, nikapo kwa hivyo for a while tukapoa na mzae. And we just talked nini aka explain nini yake part yake, how things were going. And then as an adult some of these things start making sense. When you're a kid yani you feel all types of emotion, lakini Seliani unapoa na mzae wako na wewe pia ni msembigi, pia wewe uko na some things you regret, uko na some things in your life pia zimeenda around the same way. Unamuelewa. So we just had a nice conversation. Pole it took we stayed there some days. Pole tu mimi na mzae tukahilio relationship kabisa. Now we talk. Ni fan wangu mbaya sana. That's good. Sana. Juzi anipigia simu ananiambia, "Hey, STEPH KAPELA." Unasikia, wazee wazee. Unajua bado madhe bado ni Stephen. But mzae. So that's a beautiful thing. Unajua kuconnect na budako. Hivyo alafu pia vile umesema, I think as an adult you have that adult perspective. Cause tukiwa tu hiyo mother zetu waga perfect, unajua. Alafu at some point wewe mwenyewe unapata mtoi, alafu na notice mother mtoi wako ni dem fulani. Inamaanisha pia mother yako ni dem fulani kwa budako. You can never understand wow relationship yao ilikuwaje. Ukiangalia mother yako you relate very differently than venye wao wana relate. So kuska hata nishaijoki hapa nikisema like in hindsight now when I look at my mom, alafu ni try
kuangalia like the modern like hata niangalia wife kuna aspects zingine zile muonaga mother alikuwa mdramatic sana like mother alikuwa na sacrifice, she used to sacrifice everything and I feel like the fact that she had to step up and be the breadwinner ilifanya alikuwaga dramatic. Kuna zile time alikuwa na chachishia Buddha hapo mbele yetu but fiti Buddha hakuwa wale wajaka original, unajua wajaka wale but angekuwa hivyo ingekuwa noma. mother alikuwa na chachisha hizo zile hajataka iko admit so hata tunaweza understand alikuwa na unajua kama analeta kitu na nini na tena your dad used to earn maybe drink it all and try to vent ndio nyinyi aoje amwaibishe amwaibishe mbele yenu ndio aone kama atatry ku change kabisa. Men will always be men si hata ukia kama wewe unaleta kitu kwa nyumba, si hata ukiweka mguu chini lazima isikike. So it's the same thing I think. But sana ni poa yani unajua ku reconnect. So hiyo trip ulichapagaje? Ulifly, ulichapa road? North Rift msee. North Rift North Rift teke unachukulia hapo afya center, hapo nyuma afya center, teke mpaka nini. Hiyo trip mu findigi like every time na travel na baro mu findigi like a very good time to ni for introspection ile like think about your life and what simu inakufa inabidi ufikirie. So what was on your mind kwa hiyo trip like ukiwa kwa ile gari ilikuwa, was it regrets? Did you have any regrets about no, the first time nilienda of course mimi nika tourist sasa na enjoy the whatever. Unajua mkifika viewpoint lazima pia unajibamu unaangalia tu yani like I enjoyed the trip. Although ilikuwa refu mazeje tena North Rift unajua najua noma kukaa kwa kiti yani for service juu karibu 6 hours. So but for me I wasn't thinking so much. I think my journey in terms of how nimezoea like after the whole deportation thing will always be like an evolving thing. I don't think you can ever truly get over like such a traumatic experience. But at the same time pia like you learn to accept. Na unajua yani like life tulikuwa naambia Ian mapema. Yani maisha ni funny. Ule mse hana chochote yani hana anything kabisa yani like ako homeless ni nini hana chochote. Na ule mse yani amefanya everything in life, akona all the money in the world. There's nothing left there's no experience left to have. Neither of those people want to kill themselves. So at the end of the day life ni precious. Una understand indo story yangu, indo maisha yangu, even this is what I've been through. Na bado unaipenda na bado kuna ingine mbele, like there's still so much more to happen. So it's always an evolving process. Sometimes you think about it yani inakuumiza but also unajiuliza msema sasa ningekuwa na maisha gani kama singekuwa Kenya. Juu mi Kenya has been very good to me. Very good. Nikwambia sina pressure kurudi kuishi. Yani it's been 100% a difference. Maka niko sure na ni God ndiye alikuwa ananileta. Niko sure this was some kind of divine plan if you believe in God. So cause you know kitu lazima pia nikuulize. Now if you are deported what happens to your passport? Do they stamp it in a special way? Do you utafute visa? What happens? Passport haina issue. They wanaishikilia mpaka arrive back in Kenya. Once you arrive back in Kenya unapewa. Haina I don't think so. Maybe I haven't looked. I don't think so. So kama passport yako kuzakikushika you didn't have your passport on you? No, but the stupid thing is one of the things pia watu wa kibambo usemanga at least mkipata nao Kenya wagamaju wale ufanyaga not my podcast but hizi mama wanaambia wasi venye vitu usonga huko US ukikuja kubambwa feature passport. Unaona like feature passport na useme you lost it, you don't know, so it becomes hard for them kukurudisha bila. But that was a long time ago. Maybe this time watakuwa apply ya ingine alafu urudishwe bado. Cause niko nafikiria hiyo because najua bila passport like movement it's so hard. That's why niko nakuuliza. So wewe nilipeana tu Rosafi. Mimi nimeokoka. Nilipeana like you know for a man I think you come to learn something kwa sababu
I was raised by a very Christian mother, and I was raised to always turn the other cheek. And for a long time I'd be naive, I'd trust people, I'd trust situations, but ilifika mahali lazima urealize like lazima ukwe a bit cunning, lazima ukwe a bit lazima ukwe a bit, you must be dangerous. Let me say, you don't necessarily have to be a bad person, you don't have to be a evil person, but you have to be dangerous. Kwa sababu kama mtu akuogopi in some way, then anaweza kufanyia anything. Unaona? So at that time nani akili yangu haikuwa like nafaa kujipigania hapa, nafaa kufikiria mi nilipatiana tu, nikaingia lawyer wangu akasema you'll be out in no time. Yeye kwambiaga tu hivyo, akasema you'll be out in no time. Ako nika public defendant fulani ama ilikuwa tu na nakuenjoy tu hivyo cause unamlipa by the hour. Ilikuwa very 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 weird time in my life. Okay. But nini alafu nini vile umesema ati I was raised by a mother, nafanya nikafikiria kuna mse ataisema hivi I was raised by two fathers. So it's raised to spread dunia sai spread my other cheeks. Turn the other cheek. Okay. But cause nini one thing ile lazima ni kicheki history yako inaniremind kuna lyric fulani mupenda sana kukotia Ian ya mse wa Dead Prez when it was Stickman usemaga we resilient beings do the silliest things but anasemaga yo story of like the way humans are resilient. Unakuwaga resilient design, you'll go through something you think I'll never come out of this, then unajipata tu umeishi. So but saizi like you've been deported, umesema so passport iko clean, haijaandikwa deported, so can you apply to go back? What happens? At least the last time I checked, like kuna kogana a certain period. The last time it was 10 years. Okay. You're banned for like 10 years, and then after that you can reapply to go back. There are many people I know who go back even way earlier than 10 years. Okay. So maybe after 6-7 years watu unaweza nini reapply. Kuna kuzo wangu fulani waga majuu, beshte yangu tena tuligrow up naye tukiwa South Sea. Then tukina tukapatana tukiwa majuu. But nini yenda alikuwa ananiambia maze bro, si unaweza rudi bana ama niaje? Kaambia mi life yangu ni very different now. Now. Na enjoy mali niko. I have a actual very good life. Niko na mtu wangu hapa. I have a stepdaughter. Life is very good. Is very good na enjoy. It's just a matter of I keep my relationship na watu wangu huko. Okay. But unasema after some time mtu unaweza rudi. But nini then imeni remind kuna mse fulani uitwangwa Discount Hub. Discount Hub ni fan wa Iko Nini. It's an interesting fan because ile kitambo alikuwa anapenda tu kuzusha, alikuwa na watch tu Iko Nini ni azusha juu yangu. Then nikamuenjoy. Siku hizi watch kuzusha juu ya Kibe. But sasa majuzi pia amecomment juu yangu and he said something very interesting. He said Mwafrika's like image of America is very distorted. Anasema according to yeye vile mu portray America as a very violent society, alikuwa anasema Kenya is more violent and more dangerous than America. So when msoshaishi both countries, unafilaje jo story? Akona point. I think there's certainly more. I'd say there's more crime in Kenya, like especially vitu ndogo unajua kuibiwa phone kunini like everyday watu petty crime. Kuna macrime mingi but like I think state Kenya iko ni there's more violence with the crime. It feels like there's more violence kwa sababu huko hivyo imagine kila mtu akona bunde. Kuna ma states mingi where conceal and carry inakubalika, kuna places hata zingine za open carry. So unapata watu wakikosana it's very easy for the fight to end in a bloody way. Someone yani fatal, mtu amekufa nini. I remember hata mimi nikiwa majuu when I was pursuing like mziki, yani nimeanza kuingia mziki fiti. Na mazejo nilikuwa nakimbisha hiyo asshole mse. Nilikuwa naikimbisha na ile uchungu ya kukataliwa. Because kuna ile rejection ya first of all wa Kenya. Acha nikupatie story, don't worry. Na diverse kidogo. As in any podcast. So
first of all unapata Wakenya hawataki kukusupport. Unaona Kenyans don't want to support you because in terms of like financial unaeka show Kenyans don't necessarily want to come and pay to come to the whatever or labda watu wataki kununua CD na stuff like that because wanaangalia the same way sisi wote tuko hapa kwa aso mbona mimi nikupatie mshahara yangu na si wote tunatafuta. I always felt like that was the attitude ilikuwa huko hivyo. So Kenyans don't want to support you as much as you would want. So nilikuwa nimeswitch now that's where I picked up like rapping in English and doing all that. So yani mazee naroga but sasa pia huko say hawataki kukubali exactly kwa sababu wako like umse ni Mwafrika though. Unajua umse si wetu. You're not from here. You're not ours. Like you're not part of this culture. You sani ukirap ukiwa States? Sani kiwa State. Okay. So ile venye nilikuwa naipasuna machungu, nilikuwa naipasuna like I'ma show you like ndakuonesha mi yani mi ni dope, like I'm one of the dopest and you have to listen to this stuff. So na grind na ile uchungu and then so finally kuna show nilikuwa nimeenda na perform yani una kill wazi. Yani mademo wanakupenda nini alafu kuna maboy tu sawa wameamua mimi na shine na umse. Unaona boy yake ashaanza boy yake ashaanza kurecord ako hapo yana na record anataka kuona yani saa vita over some silly stupid shit that makes no sense. Si mimi niko na kamera yetu nimeperform so niko na manager wangu ananitape alafu sasa nini whatever tukimaliza tunapiga picha na mafani nini. So msaka kuja akasema yo let me take a picture with you. Akasema cool piga picha. Alafu ako like hey homie you gonna have to get up out of this. Anataka mimi nitoke kwa picha yangu ati apige sasa hapa hivyo na dem yake I think or something. Juku ni dem alikuwa amekuja kupiga picha na mimi alafu sasa uchalia akakuja akasema acha tupige picha alafu ananiambia nitoke ati sanda apige picha na dem. So mimi niko like sasa mind you easy time like IG culture ndio iko but haiko as intense as venye sahi. So niko like hata sahi hakuna mambo ya kutags juni bado hatujafika hapo. What is the point of you taking pictures with my camera na mimi naenda nayo home like what is the point sikujui unijui. So niko like hey I'm say no we're not doing that. What you mean homie? What you mean? What you mean homie? Like lafu unajua venye wana square views juu anataka kukasijui and assuming they can all fight. Like sasa surely tunataka kupigana juu ya nini like what is this na msee sasa hiyo akopaki. So why am I fighting? Why should I fight this nigga? Mimi niliingia gari nikaenda nyumbani. Tuliingia gari tukaenda home. Like so what's the point? What is the point? So like very silly little things can lead into msame kukanyaga kiatu, sijui msame kutusi, megongana shoulder but mbaya. Bundox anitanga nini is ni nigga moment. Like shit stupid shit like that can lead to think like me in a moment to the worst things for nothing, for completely nothing. It's nothing. So I'd say yes kuna a bit more violence in Stato but I wouldn't say more crime. Huku maze huku nani anagopanga kutembea usiku? Unaogopa kutembea usiku Stato ama unaogopa kutembea usiku hapa Kenya? Mimi ni both mimi uskini both because mimi pale mu feel shida States ni yo like inza kuata nothing to do with me but kuna this set claiming this corner alafu nimejipata kwa hiyo corner niko mafalo na shoot waki being clipped because mimi ukiniuliza niseme like difference ya States na Kenya and I'm saying this from the outside looking in because sijaishi States naweza sema the difference is in States a coward can start a fight. In Kenya a coward can never start a fight because the minute I have a gun I think ni nani naitangwa ni Shikluch wa the locks yosemaga like I have a gun fuck your muscles nacheki so that means that any coward can start a fight. Itakuwa like buda jo masema nini buda jo acha tu nikulipwe zako mbili unacheki but hii yetu inakuwaga ukiona msee amekuja pale uko like hapa siwezi anzisha vita acha tu nitembee. So I feel like that makes us less violent. So yes
maybe I think ni vile umesema ile states has less crime but it's more violent but then I feel like violence makes a place more dangerous. True. But Kenya is more dangerous for a petty thief because nikisnatch phone katikati ya New York yenyewe kutakuwa na ile beat you like you stole something but no one is trying to kill you. Kenya ukiiba phone raya itakuja na inangwa 99 9 by 9 yeah iachiliwe kwa kichwa yako. So I feel like kama juzi kuna mse aliokolewa kwa mob ama sijui kama aliweza kuokolewa, alikuwa ameiba 2 kg packet of unga. Yeah. Kuna crimes zingine hata mimi nichekimse ameiba food stuff. You guys look the other way. Yes, najifanya like the other way and oh shit ni mwizi. If I can pay if I can pay I'm actually going to pay. Just because ulisikia like in Italy kuiba food ni legal like if you can prove you can't afford food kingia pali na uibe chakula hawezi pelekwa jela because it's a human right. Like yo like so unaweza ingia tu kwa restaurant pale udishu maliza alafu ambia jo sina do sasa iteni polisi ama atiki that's you're treating people like humans because the culture ya kuosha vyombo bado iko squeeze bado unamalizwa hapo hivyo watu kikula ujinga bado wanakupiga. Wanakupiga. I think Kenya tumefikia level ya violence ile I think ilikuwa Ian ulikuwa unatupatia story ya watch mob justice last week I nearly experience cause ni hapo area Taveta Road, so I think ni mwizi alikuwa amesnatch phone around Odeon. So me na come from BS naona kuna commotion hapo mbele na ni usiku by the way but i crowd us wanatoka from that side they are all in panic, so nashanga what's happening juu nasikia nduru na kuna yo that you know that kuna hewa fulani na kuanga like some life is about to be lost. So mi na nini nikatembea kando kwa pavement ndio nikasikia mother wakisema hii area kuiba simu ni very risky hata uawa tu hapa sai. So of course naona anachesiwa na kuna ma conductor hiyo street na kuanga imejaa mama 3 hao ndio walikuwa wamegang up sasa. So me avoid kabisa but kitu iliniona nini ili ni mess up ni kuna ase walikuwa wamegather up. I know kama umeibiwa simu inaweza kuuma ukiona msia kinini it's either said ati tu wanafaa chomwe but ukakuwa kwa that atmosphere najua like, you feel like hey cause raya saizi grab simu jot kuna Ikonini for a few weeks get it so understand the violence but ukifika hapo uko like so nilikuwa naambia Steph like mimi hata kutembea kando ni mwaga na ifia like ile unaona ile feel unakuanga nayo ya like ukienda state you cannot nini uwezi tembea na mkono kwa hoodie. Yes, uwezi tembea ni kama udono hata kufunika kichwa na hoodie. I want to be as exposed with my hands clear as possible. Ningekuwa mimi ndaga gym ka Steph hapa nizatembea bila shati niko hivi like I have nothing at least ni hope wacheki like hiyo ni kitu moja muogopaga juu ya states the fact that pia the color of your skin is abakime but I think pia kuna kitu tulikuwa tunabonga ile before tuanze tukibonga juu ya violence and the way violence na nature ni one thing najua asijui wewe ni mtu fuatilia animals like unzaka tu chini watch National Geographic hiyo ni bamba yeah I haven't in a while lakini hiyo ni bamba sana napendaga vitu kuduna science vitu muaga like a big nerd most of the time yani I love watching shit like that. Ni animal gani shaku disappoint most cuz mimi ni simba kwa nini lion is the king of the jungle? It's not it's just a story people came up with that the lion is the king of the jungle in the first place. So ni gani wewe unaona cuz kuna animals zingine jo wagazina kan licheki ile I think ni lioness ili try ku attack hippo ile dislocate shoulder yake jo ndio nilikwambia kwambia hippo ndo I think hippo ndo for me hippo has to be that animal cuz both land and sea jo yani land and whatever
the fact that hiyo kitu first of all ikiwa ndani ya maji si ati ina swim. Venye unaona gena inaenda mbio hivyo si kuswim, ni kukimbia, inakimbia ndani ya maji. Kwa maji. Hippo inakimbia ndani ya maji chini. So hippos atakazo kwa nini most of the time either zinakaa shallow ama zikiingia zinaweza hold breath for a very long time. So zinaweza end up pia down. But hippo kikukimbisha, like una hippo kwa river hivi nakimbisha mse. Literally si ati ina swim, ni inakimbia, it's that fast. Heavy. Iko obese and fast. But it's not obese, the funny thing. Iyo si fat, ni muscle. Ndio inajulikanaga kama the horse of the sea. Unajua hiyo alafu on land bado uwezi race na hippo on land, inakushika na inakushika mbio. Alafu hiyo jaw yake like nishonaga zikifidiwa nini video zinafidiwa nini melon inaingiza aiwe mse uonagi lion ikihunt hippo. You never see that. Yes, kuna lion kalimekio mistake ilitanini grab iliingiza kichwa hivyo Afrika dislocate hiyo jo alafu ikaiacha. Hata crocodile azitafutagi hippo even though they are in the same environment. Zoaga zimeachana but once in a while zoaga zinapatana alafu ndio unaona hippo venye ina fight club inakashikaga hivi na nishaonaga hippo ikiata crocodile. mi yenye ilini disappoint ni crocodile because unajua crocodile ukicheki wildebeest migration you attack inangoja tu hizo mabeast inazi shred hapo. So me was there like kwa nini nimekudisappoint because that's what you're supposed to do. No, niko nasema like this is an untouchable thing. Unaona because pia unajua iko na pia that nini alafu tena tail yake unajua it's na bado inaweza toka nje ya maji na ikupata. Na watch nini Ultimate Fight Club ya National Geographic. Nini inatoka Jaguar. Jaguar inaingia kwa maji inatoka na crocodile. But ina depend na pale nini zikiangaliana nini iko na advantage inaitwa Jaguar. Kazi angaliani hizo grab hizo manini pia hizo si ndio sizo grab unapata crocodile iko chini ya maji nini kamekuja pale ka leopard kana grabiwa hapa Jaguar alafu inaingia nako inaidrownisha inakuwa gani nani ameona nani before with crocodile is who versus who ni nani ameona mwingine ikipatikana on land iko fact lakini pale kwa maji hiyo inamaanisha maybe haikuwa old enough or alafu pia imenikumbusha ushaonaga hii video ya iko ni states Alligator kanatembea hivi alafu kanatandikwa na frying pan alafu kanarudi kwa maji. Nakumbuka soja nakumbuka nani wife ndio alikuwa ananiambia alligators are not dangerous. Namuuliza kwa nini? Ananiambia alligator unatandika tu na pan kwa kichwa na irudi. Nikamuuliza crocodile hawezi do hivyo? Kwambia tijaribu utashangaa. Crocodile tutandika hivi inakuja bado tu. Crocodile it's different. Alligator ni kababi ka states. Huku jo crocodile ni mbogigenzi akunaga crocodile ni militants madi things unacheza alafu nini hii historia nani ulionaje gani Mick Mill majuzi ameuliza tunasikizaje ngoma zake una realizing itu yani propaganda yao wagemeingia by the states hakuna country better kwa propaganda ka states. States wamejua kufanya watu wao wafilika they are the best nika huko ni heaven like hakuna there's no place that's better. Squeeze of course imeleak kwa sababu ya social media nini watu wameona Dubai wameona venye kuna places zingine tu yani ni better. But for the most part wase bado wanafikiria huku mazee hakuna watu waishi hata kwa manyumba watu wako bado navuka baro na mazebra unajua whatever but it is what it is man at this point wacha apewe tu akuja jione mwenye arudi akatuuze huko but kuzio nini kitu inafanyaga naangalia the black American perspective ya Africa kuzio unajua ndio ameambiwa Africa ni place mbaya kabisa hao ni wase wale Musa maga God forbid angalia place kama Africa unajua tunakuwa na a lot of wild animals so nakumbuka kama vile plane ya nani ilianguka plane ya ilikuwa ni Saitoti so vile plane ya Saitoti ilianguka ilikuwa place bushy so inasemekana Saitoti aliruka sijui kwa shasikia go theory kuna na theory like Saitoti alikufa unajua su joke na death when you are facing death you'll do anything kabisa
Ian ukiwa ndani ya ndege na ndege inachomeka utaruka jo na utajidanganya wendi utakuwa the first human kuland like that's how much you know, self preservation. So that try to imagine jo a situation whereby an African president amebebwa kwa aeroplane alafu jo yanguke jo Kaserengeti ama Masai Mara. Alafu president hasurvive, kila mtu amededi. President hasurvive alafu atakiwe na lion. Hiyo news. Hiyo news. How many years would it take? African king killed by the king of the jungle. Is that how many years kabla ase amwe Africa si jungle like because actually Serengeti inaweza kuwa tourist by the way. Ayo lion na kuwa preserved na nini. Mse hiyo ni mimi ta last milele hiyo. Sikia tu. Every 5 years itakuwa inarudishwa. Remember this one? Alafu ukiwa states King Slayer. Alafu utakuwa hapo unaulizwa zile za ain't your president ama zile za ain't your president the one who got eaten by a lion. Like shit man. Because nakumbuka hii time ya Westgate kwa CNN leo hapo hivyo na comment ati Nairobi terror attack sijui kuna wameataka mall. Wanashangaa there are malls there. My friend. They wanna kuangon some ignorant ish. Watu vona there are malls there. Yeah. So which other interaction did you have na a black American that stayed with you? So kuna hiyo moja ilikuwa very ignorant. Uli have another ignorant one hivyo ile hata kasi violent ni ile kitu amesema kitu ya ujinga. Hiyo amekuita kunta kinte ama some bullshit. Na nilikuwa na mabeshte kadhaa pia yani walikuwa tu watu tu wrong yani unajua like I think they are the urge kukua mse kuprove a point kujonesha yani wendo unaweza yani like it's so strong in people. Like I don't understand why it's so important to be known or to be seen to be tough. Yeah. I've never understood that like but everyone karibu kila mtu like ana playing hiyo role, so at any time anything can get messy. So I don't know like wasanii hivi ndo waliwaga na ujinga alafu pia ile ujinga katseme for example na date dem ya like ni ex ya beshte yako for example like saa mi na we ni enemies. Like what kind of stupid shit is that? Like why do we have to be enemies? Why do we have to be like nilikuwa na situation nilikuwa na date dem flani and then ex wake aliwaga na beshte yake DJ flani and that DJ alikuwa na issue na mimi msee. Sa mi ni rapper, we ni DJ, we have issue na hata hatuna issue. Mi sikuwa na juudem wakidate, sikuwa na like whatever, so why should we have an issue? Unaona vitu zingine tu ni za ujinga tu. I think hiyo nini hiyo ati hiyo the urge to be tough nishaisikiaga ina come from ilikuwa like a survival trait jia slavery. So unajua ubaya tia humans ni vile tukigo back to our animal nature ile like there are genes that are transferred from mother to kid ama father to whatever for survival. So napata ati hiyo like unajua ndio survive hiyo slavery kwanza lazima mindset yako ikuwe different. Alafu eventually mnatoka hapo mnaenda kwa hii civil rights movement ile mnashinda mkichapo mko dehumanized the what. So ile time mpatoka freedom kidogo unaanza kutreat disrespect as this ultimate I don't know what. Outreat disrespect as so sisi mimi msaki nikosea heshima mimi naenda home na nalala. Mimi sijali kuna ni heshimu but states kuna vile waga wame elevate unapata msama elevate freedom yani respect above freedom. That's stupid. So stupid. So stupid. It makes zero sense yani. We fikiri yani you'd rather go to jail yani you lose your actual freedom over pride yani ndio uonekane yani to me so it's so stupid. I was watching something stupid, okay, not stupid. I was watching something leo morning kabla nikuje. Nini the art of surrender as nini like the art of surrender. Sometimes you surrender so that you can number one get stronger. If you are in a weaker position, get stronger, re-strategize,
panga venye unaweza rudi nini kuchukua whatever is yours Kenya unataka revenge yako if at all sio it's so much better than being a martyr unaona Yeah. so much better than actually dying for a cause kwa sababu nilikuwa nasema for every famous martyr there are several thousands who did not go their way unaona and unasiaga winners always write the history so for the most part yani I must live to fight another day live to fight like another day. literally you don't need to when you need to prove yourself ni zile there's actual danger when there's actual danger in mtu hata wewe mwenyewe ujejitafutia na whatever defend yourself jua venye utatoboa but if you're not in that situation nikatu ni pride ni mambo tuna I'm a straight up nigga I'm a real nigga kuna video fulani tuliwatch last week nilionyesha hata nilikuwa like one of the dudes stood out because alikuwa light skin alafu na this other dude was hooded up so hata ungejua so dude so ilikapchariwa kwa CCTV and there was even audio so it's like yo I'm a different type of nigga huu sana nini huu light skin hey kabla toe gun alikuwa shangushwa jo wallahi mwambie gatu jo time ka hiyo mimi transgender jo I identify as a bitch unacheza ni kuna situations in like I have nothing to prove mina skirt yangu naiona tu ikienda jo inaenda ka ile skirt ya nani ya Lovi Logomba unaona hiyo video ya Lovi amevaa nguo zingine ai buda Lovi anafanya mambo huko juu basi anatengeneza pesa jo free money mpaka ashakuwa controversial bana na scrolling saa zingine TikTok napata tu kuna mzungu tu anateta juu ya Lovi mpaka niko like wanateta nini juu yake maujinga tu ati vitu Lovi ana preach ati si the right doctrine si wa Kristo anasema hivyo unajua siku hizi to be honest and this is not speaking about Lovi specifically because honestly I don't follow his career I don't follow his name but ministry siku hizi imekuwa so sensationalized siku hizi kuaga yani every pastor must outdo the last one like kama ule alikuwa controversial lazima ukue more controversial yani mpaka siku hizi pastor na I come across clips nafanyaga na shtuka pastor anasema if you say I am your church daddy if you say I'm your church father your first month salary ya hii mwaka ya 2024 lazima nipatie si ya kanisa na verbatim this is Kenya amesema your first salary is mine me the person not the church you're not giving to the church you're giving to me and if in 6 months you do not receive as a blessing I will refund you that money which I think kiendacho cha kwa mganga kirudi I've never heard of anything kama hiyo maisha yangu yote like hata hizi panganga za Pastor Nganga sijaisikia anything yani mali pasa na kuambia mimi nipatie pesa mimi hata si kanisa give to the church juu tithes juu mimi nipe pesa mimi so sahi mali kanisa imefika mwenye is so hard for so many people to trust hata like church makes sense watu wanaomba tu kwa nyumba kumebadilika kabisa alafu nini another thing niliona ulicomment juu yake ilikuwa history ya femicide vile femicide imekuwa mob hapa Kenya and also so nika ulikuwa na hint that you'd gotten like kuna wasa ulikuwa mezusha you'd said ulikuwa umebonga juu story so why watu walikuwa na nini nawe wamejam nawe juu ya nini watu ujam sikuizi TikTok nishazoea nimepigia kelele mara kadhaa mpaka nishajua like watu kwa may have some theories wacha waendelee kukasirika juu number one ebwenda uklik nini uzaama maboyo wanakutusi go click their pictures ukiingia ndani unapata ni mse anakapitia bado mazejo unajua life ni so mse ako tu na rage fulani ndani yake and they need to skuma somewhere unaona may think this thing is funny the reality is mse kama ameplan kukuua atakuwa kwako atakuwa kwake atakuwa kwa BNB atakuwa kwa hoteli anaweza kuwa hata kwa street so at the end of the day like kama msa amekutakia kwa sababu I don't understand what people I keep telling these ladies to be like I understand okay first of all be careful yes of course be careful it makes no sense for you
to go down a dangerous street kama unajua ni dangerous. Yes. Sio? Yes. So of course yes, be careful. There are several methods. Nimekuwa tukibongana na demu yangu ananiambia kuna watu wako na magroups mali mnasema unaambia na mali huko, unapiga picha, unatuma nini stuff like that. So be careful. But also nikamwambia the best that can do is help that guy get caught. Yeah. Not protect your life. Yeah. So that the hata kumaliza tu bado labda tu ndo utapatikana haraka. Unaona? So you can only be so careful. At the end of the day ni murderers wako hapa hivi wanafanya kitu nini, wanafanya kenye wanafanya, and of course they've been there and they'll continue to be there, which means the real solution ni law. The real solution ni makarao wafanye job yao fiti, waeke protective measures kama make sure labda mtu anaacha ID, phone number, nini kwa gate, like maybe all that info. Unaacha ID, unaingia alafu kitoka ndo unapewa ID yako, something like that. Na kama mlingia wawili na ni ID moja inachukuliwa, then inakuwa issue. Things like that can make a difference. But kusema ati mademo wakuwe careful, how? Or ati nini, ati watu ni makuro, sijui watu ni manini, like you've never hooked up with someone. Hata nilikuwa nasema like if we meet strangers, kuna msanii niliambia hivyo that even when you marry, you're marrying a stranger. So msanii try kunicorrect, no, you're not marrying a stranger, you're marrying a stranger because mtu onyeshanaga his best side, because you're trying to unatry kuwinu mse, of course wezi mwambia ati unajua I've done time na unajua ati nikikuja hapa niliomba fair, so kila mtu anajua anaportray a perfect picture. Alafu historia kwa nini watu get married then after 6 months wanachana because of irreconcilable differences. So it shows you are marrying a stranger, and if you are lucky enough that this stranger is not dangerous, usidharau watu wengine. Alafu pia kitu moja ile nasemaga nilimeka mkulani juu ya life siwaga na hii attitude ya it can't happen to me. Najua like it is happening watu wengine, it can't happen to me. Tukumbuke hii this very bad accident ile happen Londiani. Nakumbuka ile majuzi like last year kuna gari ile lose control ikadedisha tukaa 40. Ni mara ngapi tukienda hizi long trips tushona watu wanauza mei, wanauza. Have you ever looked at them and be like, you know what if something lost control? You never think about it. You don't. So you can't be special because it may happen to watu wengine una assume where hakuna kitu za kuhappen. Like anything can happen. So mimi nilibambika sana kusikia like your opinion on that. These things are still happening. Even hata saa hii I think imetumiwa clip na jamaa aitwa Kioko. There's another body has been found on the day we are shooting. Yes. Afu umecheki kuna hiyo wave breasts. Kuna hiyo wave I don't know what's happening like. No, I think right now I think this thing happens every day. It's just so happens sai kuna spotlight on it. So that's why yani when every day it is reported every day, it feels like it's an increase. But it happens every day, which is worse. But it's good that it's now being reported because maybe kutakuwa na hizo vile precautions unasema. Kwa sasa now unajua we can't save the dead are gone. We can only save the living. So atika vile kuna kitu moja nilisema ile musema kuna mademo ataichukua ni misogynistic, but I was saying this is that time for a girl who's on Tinder to just get off Tinder. Understand? Because reason kwa nasema hivyo ni dem akikatia anaweza katiwa even within her circle. There's always someone who is trying to katia you. Tinder now, technology has made us, it's very easy to meet a total stranger. Unajua? Afu unaingia pale Tinder, Nigeria hajui nini, atakuwa pale Tinder. And huyo ndio, so like for some time, till hii wave iende. Because unajua life waga na waves. So since saizi kuna hii wave ya death. It's just safe tu. Wacha nitoke hapa, wacha nikatiwe tu na hii sakole yangu. Because bado tuko tunakatia before technology, bado tuko tunakatiana tu. Na unusha notice kuna demu unapataga kama demu unapataga demu yuko zile za I don't want Kenyan men, I want hakuna nation, there's no one country with 100% good men. But I feel like that's the first step. Toke Tinder mpaka Tinder igeuke grinder kidogo. Dudes ziko wa match to test. Dudes ziko tu watu wajaribuane jaribu your apimane misuli. But it's a very sad whatever like tumefika hapo, but but to be honest pia I mean like I feel weird
kulikuwa na mse kwa comments yangu alikuwa nasema ati nini alikuwa naambia wait until it happens to your sister or your nini akasema my sister does not go to clubs and does not nini. Wewe ni mjinga. Nikasema sasa mahazi udedisha mawife. Hebu hii reasoning yako. Kwa hivyo unasema mademo asiende club. Sasa si tuende tukagoteane. Si tuende tukafanye nini huko. Like vitu zingine ni kama kusema mademo wanafaa waache kuishi maisha. Ndio wakue safe, ndio wakue. Lakini swali ni unajua je sister kwendagi club? Because if your sister is old enough, amkuagi na yeye 24/7. Ndio? Morality is not the cure. Hiyo ni uongo kujaribu kukua like ati have strong morals. It's not the cure for death, my friend. Death comes to the good and the evil. Hata mademu ameokoka udedishwa mbaya. Because morality can also be dangerous in its own way. Because let's say kuna udema kona morals zimefika hii level where sex before marriage is the ultimate sin. Does that protect her from rape? No. So I don't think kuna wase ufanyaga life inaka so black and white that if you follow all the rules kuna wase following all the rules. Kuna vegetarian kona cancer, unajua hivyo, na ni raya jai kula nyama life yake yote. Ajaivuta ameplay safe. Alafu niza play safe kabisa, helicopter yangu kihawa yako. There is no the most random death ever. Like there is no wase we treat life ni kama at if you play by the rules, some rules somehow but nature in ndani ya banka na chakula yako huko ndani na kila kitu usiwahi toke na bado utaukata ukiwa huko tu upate maybe sasa huko na vitamin D deficiency. Na check in both ways. Kama unaniambia kuna msali survive sijui what is it what is it a plane crash then akawa sijui nani. Kuna dem ulicheki story yode. Kuna dem wa Asia like I think a Japanese girl or something, an Asian girl survived a plane crash. Then yeye alisurvive peke yake. Then ile rescue truck ikikuja ikamrun over. Anajua sifai kucheka lakini najua nile that final destination ship. Nilikuwa nakusema leo ilikuwa siku yako and there is nothing nowhere. Ilikuwa siku yake bwana. Silika iraya kuna iraya tilitandika gona lightning mara 2. Unajua gomse afu akadedi katandika grave nini yake jo. Kara hivi dedi jo wado lightning zitaka. Alafu shesikia ile story ya the luckiest man on the planet, which also makes him the unluckiest man on the planet. Umza alichapona lightning kama mara 3. Ameanguka kutoka plane bila parachute. Gari yake imeanguka off a cliff mara 2. yani amekuwa na so many yani vitu zilikuwa zinafanya mzali alianguka kutoka plane ati akaanguka kwa straw ati hii ni kitu ya majuu hii straw ya mahorse sijui nini akasurvive. Yani gari imeanguka kutoka cliff, amekuwa kwa accident, amekuwa on fire, amechapwa lightning mara 2 na mse bado hajadedi. Mother nature unwanted baby kufa natural kwa kitanda. So it's weird. Life ni weird. Sasa check it jo. Atimseka huko mwafuti sinto sikuja podcast golazi because your lightning kitandika na naenda na back nilimtafuta mbaya. Na nini ana okay but inakoga but I think that's also the beauty of life, the fact that it's that random. Una feel aje? Because more feel like that's the beauty of it, the fact that anything literally tomorrow is not guaranteed. Because kesho ingekuwa guaranteed, I feel like kuna vitu tungekuwa tunatake for granted. For sure. Which is why I don't think hata we should discover like a cure to like immortality, to discover some kind of immortality. Because the point of living life, truly living life, is knowing that one day this ride is over. Na uko na moja peke yake, so make the most of it. However it goes. Now we enjoy, get disappointed. Alafu pia I feel like the new another thing to teach was say saizi tukibonga juu ya masculinity is how to handle a heartbreak. Na feel ni kama nimekuwa nikiona wase wakijustify hizi femicide pia na stories za ukisha spend this amount of money kwa dem na katae si hapo si atafadhali ko like buda jo rejection yo do yako kutumika. That's like freedom. I feel like freedom is such a sweet thing and you can always make more money, you can always
ukiacha wachika msee tembea tu madem ni wengi hata kutushinda msee bana akikataa endelea utapata na ikapuli na waga TikTok mazio ni jaa sana udemu kachali kabisa yani dem fulani usijuko umoi waona wakaga mavienyeji wawili yani wanapenda na ile mbaya lakini mmoja uka light skin kidogo hivi ukachali hivi anakanga kachali kila mtu ako na mtu wake kila mtu ako na mtu wake my friend ukiachwa achika kuna wengi kando bana alafu mademo na hiyo kikustress ndio deal na kienyeji yote msee bana mwambe ga mujo kigejwa vile ati kuna mavienyeji yote wagatuni duda kona nyesi ndio deal sana hao in a real relationship kama wenye wanachimba choo pamoja so mapenzi ni tamu but sasa tukimalizia cha tubongejea music so nini unawakia on nini sasa saizi my next single sana nataka kurelease kitu ingine moto hapo hivyo na Dela you had it here first damn okay mazengo it's been a minute yo Dela tamu sana Dela unajua nakuagana a voice from the gods na sasa ujaisikia Dela ki stretch sauti kama venye utaisikia it's a ballad it's a love song yani unajua lazima tutengeneze watu Valentine's hata nishaanza ku practice ndio na check it nishaanza kujitayarisha you are ready na ngoma tamu sana itwa ni wewe nataka ku drop naye hapa karibuni apart from that muziki ni moto sha mbili kuna ngoma inaitwa imeweza iko outside kuna ngoma inaitwa nini mbogi ya rumba iko outside so tunaendelea muziki this year expect a lot of good music a lot of good music and content kawaida and that's alafu nicheki uko fitness umeingia saa hizi ama it's always been part of you fitness has been a part of my life since I was a child before I could lift a weight or even understand weights nilikuwa napenda kuchora wasa kuna muscles tayari na beard like funny enough I never thought mimi mseneza grow out a beard for the longest time but nikiwa mtoini nilikuwa nachora wasa kuna beard na wasa kuna muscles so I think I've always had that body image for myself as soon as I could when nilingia high school nilitafuta gym tulikuwa tunatafuta but gym yetu ilikuwa mbaya but nilikuwa nacheza sports nini but as soon as nilikanyaga hivi maju one of the very first thing nilifanya ni kuenda gym and sijaiacha okay of course kuaga waves najua which personally I'd like to encourage hata wase uko hivyo nje juu na feel ingine wase wengi yani if you don't stick to something like maybe throughout the whole year una feel nika umefail ama nini msee life ni refu life ni refu like it's short but it's also ni long we enjoy like go through your waves sometimes I balloon and then na shrink tena na balloon tena na shrink you waga tu hiyo ni life so for me working out is just part of who I am I think it's therapeutic in its own way kabisa yo kwanza kama mwanaume na feel ni important kupigaga especially kama bado hujajijua ama bado unaendelea kujidiscover piga tizi itakupea confidence fulani ukifika huko hivyo nje even knowing that you can take care of yourself knowing that and knowing that you can take care of yourself kwa sababu umeinua chuma wenye tu umesema fuck your muscles kama sasa kuna you ni states at Kenya at least hakuna defend yourself chukua some boxing lessons chukua nini kidogo things like that make you approach life differently unaingianga hata ukiingia ofisi hata ukimit mtu yote like mwanaume unajuanga at the end of the day anything can get violent but if now you are comfortable with that part as well si maisha yako unasonga tu nature vile kuna sema jo nature ni violent so there's always a dude trying to test you out there akitry kunini halafu okay so nini your regimen yako wagaje like you go to the gym every day I don't even go to the gym I don't do you just work out in the house I haven't done gym since 2020 the 2021 December 2021 December I think no the last time nilikuwa gym and the funny thing is like nimekuwa gym then work out from home then kwa gym tena so you and I exchange right now napenda the amount of creativity I'm able to come up with from home juu msuskianga nika superpower kiasi yani unaweza build muscle na unaweza just being creative lifting things in the house doing things a different way kama ni pull ups kuna pull up ya kujileta juu hivi straight chin up na kuna
chest to bar, which ina create such like tremendous muscle growth. Unashinda watu wako gym. Hizo vitu zao ni bamba tu. Like I find therapy in it also, knowing that at the bare minimum I know neza bado naweza fanya kenye na need kufanya. Things like that encourage me sana. Okay cause mimi shinda nikisema jo hii kitambi I need to get rid of it. Acha nikupige plug. Kuna msanii anaitwa Ashton Hall. Wenda tu tafute tu video zake hapo hivyo, anza kupiga naye. Mse utaona tremendous growth, but at the same time uta realize working out from home can be the most difficult and even harder than a gym. Even harder than a gym, but inasaidia sana. Okay. Na you do I need weights ama ni ile tu body tu ile creative? You can be very creative around your house, like just angalia kuna vitu kama machupa za maji. You can always find mamawe nini nje, like hizi za kujenga. You find an old bag, unaweka mawe ndani, unaweka kwa mgongo, unapiga push ups nayo, imekuwa weight. There's a weird way pia unaweza enda chini ya bed yako ujiinue in such a way that uinue bed. Mtu anaweza kaa mali, like there are so many creative ways you can do stuff you want. And honestly, like be nika adventure. It feels like an adventure. It feels like I'm discovering new things every day. I try to look for something I can make something harder. And the more I do it, the more I enjoy it. Gym darudi niko sure, but sai na enjoy to work out from home. Cause ina make sense, cause I think easy vitu pia the number one things were gani consistency. Like you just need to be consistent. And you need to be so your school kona balloon. Why do you think that would happen? Why would you go through spells where either was it overeating? Of course. I'm saying my age now imefika mali, if I neza work out for 3 months, the amount of weight I lose within those 3 months, I can gain it all back in 1 week. It literally in 1 week ya kujiachilia tu. Saka nilikuwa nimepiga tizi nilikuwa fiti kabla December. Alafu December sherehe, wazazi nini, unakula nikarudi tena mpaka Saturday nilikuwa nimerudi tena. Kujaribu kupunguza. So ni life tu, life uendaga hivyo. Sometimes you go through something or sometimes labda umeshika do alafu unajiachilia kiasi. So you just life ukwa hivi, ukwa tu hivi. Mwili yangu tu kuanga hivi, naga kipande kishuka, ina kipande kishuka. Bado tunapendwa regardless. Iko sawa. Alafu nini sasa wewe diet yako uichekaje? Cuz nilichekaga sana kuna fan fulani wa Iko Nini waga best, yeye itanga Virginia, iko best Virginia. Anaitwa Omwami waga ni mse like ni wala wasoko toned, unajua like raiko ripped. Alafu sasa yeye nikaa skipigi leg day. So kuna siku na mwenjoy na mwambia buda jo wewe naka auguzangi carbs uko sembe lazima. Aniambia hata ochiki carbs zake. So wewe kwa aje kuna nini umeenda kirusha nje ile feel like shit man, I miss this but I can't take it. Okay, see first of nini vitu ka pizza si waga si demi sana, si sema timukula sana. But I don't really watch. Okay, the thing I do is I do intermittent fasting. Okay. So tseme kama neza for me personally na semaga midnight ndio cut off ya kukula anything. So from midnight till the next day karibu 6 p.m. So you have like a 6 p.m. Let's say you have a 8 window ya kukula. So within that time hata nikikula chipo, hata nikikula nini, but also pia not overfeeding na not kukula sana. Efficiently utilized. Literally at the end of the day calorie ni calorie. Unajua. So for me that's what works for me in times when I'm trying to maintain weight. But in terms of diet watu wanasemaga piga protein yako, make sure kuna protein yako ka una working out. Make sure I take labda creatine vitu ka hizo. I don't do any of that stuff me personally. Me you mtu tu intermittent, piga gym na naishi maisha. Cause kuna intermittent moja ile nishaicheki jo nikasema hii ningekuwa naiweza na lakini siwezi. Ni udem aitwa nani? Tikio aitwa Yvette Obura, former Miss ama former Mrs Bahati. Ex Bahati jo. Kati huyo chapaga jo 48 hours jo. Ya maji. 48 hours ya maji ukiona kiuno jime kama imekuwa yani kaka nini zile to wasp yani kiuno kama so hivi lakini
but hiyo mi siwezi. But sasa kitu fani beste yangu fulani twa Muki tried that nali lose weight, you lose so much weight, so now in that 48 hours all unasava in water strictly, but now your body utilizes, burns all that fat mbaya inatumia reserve. Mpaka unapona vitu zingine. Fasting iko na so many benefits. Acha nikwambie some of these things that si hata religion, si hata like kama kufast when unaambiwa sometimes when you fast hata mwili yako, the spirit. Fasting literally ina heal mwili yako, inakuponya like vitu kama inflammations inapotea, acne, vitu kama ulikuwa na respiratory issues, kama ulikuwa na digestive issues nini. A lot of those nianze kufast jo cause nimekuwa na inflammation fulani ya mgongo for some time na nimekuwa nikifikiria na mimi nakwambia kama mse wa mgongo, shida ya mgongo. Niliumiaga kitambo nikiwa gym, nikiwa 22 hapo hivyo. Mse fasting inasaidia. Fasting inafanya mpaka pain ya like back pain, vitu kama hizo zina reduce na mpaka zinapotea. Mse mimi nimekuwa nimeshangaa. So I think ndai try. So ulikuwa unachapa fasting gani? Intermittent to your 16. You are 16 hours. Your 16 inasaidia mse. Okay. On a very serious note. Na saka wala, so if you're able to fast for like a week, manze jo mse una heal so much, hata mpaka hata brain yako venye una function unakuwa more focused, unakuwa more alert. Niko mpiga jaba juice. Cause nishasikia hiyo like inaitwa carbs waga zinafanya una lose concentration easily, like they make the brain in nini. So I think your story ya focus, I think okay. I think I'm going to try that out because kitu moja pia nishasikia wheat especially atiwaga ina nini inflammation, ina aggravate inflammation. Na mimi sinajua gani msawa bread, chapati, take hizo vitu. So I think hizi vitu ni kuzitry too. I think the body heals itself because now you gonna time to do other things, not just digest. Sindio? Human beings were not meant to eat as much. Nini wanasemaga eating ni addiction. Like kenye tuko nayo ni an addiction to eating, not necessarily a necessity. Unaona. Juu hata ukiangalia hata animals in the wild, like if lions you were like prey hapo hivyo. After zime dishes zimemalizeo kitu, they can go for 3-4 days. Hata prey ingine itapita na zisishughulike before they try to hunt them. You don't actually need to be eating constantly. The funny thing is sele ukuli mwili ina operate at an optimum. Versus ile unakula mwili iko constantly trying to digest na kustore kama fat na unapatia nini mwili yako kazi ifai kuwa nayo. But breaking that habit of eating is one of the hardest thing. Tuliuziwa tukiwa watoi, breakfast is the most important meal of the day. And truly mi sikunywagi breko. I don't remember the last time ati nilipokuwa leo. Leo ilikuwa different. But ni kawaida sikunywagi breko, sikulagi lunch na ngoja mpaka majioni huko ndo nianze kudamu. Okay. Let's usamaga we always treat life as a learning process. We learn something every day. So nipoa kusikia vile umesema that fasting heals because nishaisikia, I've had it before. So kwanza wewe kusema like ulikuwa na back pain. I think that's how I'm going to try and heal. So far nimekuwa nikiwalk more. I've started trying to walk more. But even after I walk kuna time nasikia hiyo uchungu kabisa. But na kama nafikiria like what's the constant in my life, anaweza sema the constant kwa life yangu ni kuovereat. Ile you overeat without, because I think pia tulikam tukafikiria kuwa obese ni kufura kabisa. But sometimes you can be obese and you're not like mimi nikikaga chini niangalia kitambi naona kama fura niko like all this fat inaenda happy nacheki. Okay. Na mwili literally it's doing a good job. By hii kitambi tuko nazo hizi vitambi ziko. Hizi vitambi tuko nazo ni mwili kujaribu kustore for future. Ina feel ni kama kuna drought inakuja. Ni kama kunaenda kwa kubaya, so that's why he's eating. So it's doing the job unaipea ya kustore. So hii inangoja hii famine ikuje na ifiki. That's why unaendelea tu hivyo mpaka inafika mahali na kuapea mwili na kwa habit. So when you begin trying to lose fat, it's so hard. Mwili inakupiga iko like, are you serious? Pia mimi nimezoea hii addiction, napenda hii skari, nipatie. Addiction to sugar is one of, I think the only thing stronger ni heroin. Like addiction to sugar is so bad and so hard to quit. Kuanza kukunywa coffee bila sugar ni kitu ingine ngumu, mpaka muweka kandimu ndo nipate ka flavor. So ni ngumu, but eventually ukiwezana nayo no stick to it no kuwe consistent, maza ina work wonders. Okay.
I think that's one of the challenges najipatia. Yeah, no, najua ni waga best yangu wataniangalia zile this dude will fail. Fuck you, dude. Utakuwa nakulia kwa choo. I think nini cause kuna time nilikuwa nimeanza hiyo intermittent fasting and I could actually do it then ile tu indiscipline tunaamua like kuna vile tu umesema kuna time mtu dishi not cause you need it but cause you want to ama cause there is food I take it like there is so much access to food. I think that's why Ocha watu wakuagi wanono kaa Nairobi cause Ocha ukienda kulala saa 6 usiku hakuna microwave hakuna fridge ukishaenda kulala umeenda kulala hii yetu chota kwa umelala sikia hazi wacha niende ni grab ka snack unaka grab saa 6 usiku saa 9 kabisa so we are always eating and always wala alafu amuka una watch daily ama una scroll kwanza entertainment na food you and so perfectly together. Okay so Buddha tumeshukuru sana si ndio so kama kawaida vile suambiaga wase like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend tukimalizia tukisema Iko Nini.